ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ವೆಲ್ ಗೈಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಟೀಮು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್. ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಟು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್, ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ರೀ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಗೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ. ಸೋಲಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಲ್ತೇವೆ. ಸೋಲಿಂದನೇ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದನೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದಾರಲ್ರಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸೋತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಗೈಸ್, ಫೇಮಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ಗೆ ಕೇಳಿದ, ಓಕೆ, ಏನು ಸರ್ ನೀವು 10,000 ಟೈಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಬಲ್ಬ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು 10,000 ಟೈಮ್ಸು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು 10,000 ಟೈಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ, 10,000 ವೇಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಗೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 3 and 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, UPSC ಇದರಲ್ಲಿ, KPSC, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, CA, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ರೀ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಡೈಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಓಕೆ, ಸೊ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ?
So this is about the details guys where you can find us. And now let us come back to the ಟಾಪಿಕ್. ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಗೈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ ರೀ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೀ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 1y ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. See, if y is equal to root of x plus root x and so on, then prove that dy upon dx is equal to 1 upon 2y minus of 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಸಿ y is equal to x plus of y root ಬರೀಬೋದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತ ಬರೀಬೋದು. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಇದು ಕೂಡ ವೈನೇ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ತುಂಬ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೈಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, y is equal to root of x plus of y. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ y ಇರೋದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, dy ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟು? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಗೈಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ 2y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 2y ಇಂಟು dy ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಆಗತ್ತೆ ರೀ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ dy divided by dx. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ dy ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. dy divided by dx ಇಂಟು 2y ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರಿಬೋದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತ ಬರಿಬೋದು. dy ಅಪಾನ್ dx ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2y ಇಂಟು dy ಅಪಾನ್ dx ಮೈನಸ್ dy ಅಪಾನ್ dx, ಅದರಲ್ಲಿ dy ಅಪಾನ್ dx ಕಾಮನ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. 2y ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, dy ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2y ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡೆಡ್. ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. dy ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2y ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1, ಅದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೀ ಇದು. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು
ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಡೌಟ್ಸು ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದು, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇ. ಸೊ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು y. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಎದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ y is sin x raised to sin x raised to sin x up till infinity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin x raised to sin x ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ y ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಗೈಸ್, ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ಸು. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಇಂಟು logarithmic function of sin x. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, dy upon dx is equal to y square cot x divided by 1 minus of y into log of sin x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ y, logarithmic function of y ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 upon y ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು dy ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಅದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗಿ ಇದೆ dy upon dx ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ u ಇಂಟು ವಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು. ಸೊ u ಇಂಟು ವಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, dy upon dx ಇಂಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಇಂಟು dy upon dx. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, dy upon dx, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ log of sin x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, y ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುವುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಯಿತು, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, cos x. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cos x. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ dy upon dx ಇರುವುದು ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಇದು. ಈಗ dy upon dx ಇಂಟು 1 upon y ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 upon y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗೈಸ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೈನಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. dy upon dx ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಿಯರ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, y ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಸೈನ್ ಗೈಸ್ ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ y ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು dy upon dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ dy ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ y ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ dy upon dx, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ dy upon dx is equals to ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಗೈಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ಇಂಟು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ y ಇಂಟು ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್. ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೂವ್ನ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬಂತಿದ್ದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್.
ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 1 ಮೈನಸ್ y ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 1 ಮೈನಸ್ y ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ನಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ವೆನೆವರ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ 1 upon y dy upon dx is equal to dy upon dx into log sin plus y into dy upon du upon dx. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ is what we are applying here. Okay, I hope no doubts guys. Okay, fine. So now let us consider next question ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 5 mark questions are the questions that we are solving now. ಈಗ 5 marks questions ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 marks questions ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ಗೈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 12 marks guys from this. 11 marks according to the prescription. Of course ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಹಿಯರ್ x into logarithmic x raised to logarithmic function of x plus logarithmic function of x raised to x. So let us initially consider this to be y. ಇದನ್ನು y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ y is equal to u plus of v. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬರೀಲೇಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿನ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಸರ್? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಡಿ ಯು ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, dv upon dx separately, and then we'll substitute it here. Okay, that way it will be quite easy. So on differentiation, what you'll get? dy upon dx plus of sorry, not plus, it is equals. Okay, equals du upon dx plus of dv upon dx. Okay, on differentiation we'll get it to be like this. Differentiate ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ next guys, see what is u here? The value of u, x raised to log x, correct? Take log on both the sides. Take log on both sides. Log function ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ because it is in exponential format guys. Okay, x into log of x. ಸೊ ಲಾಗ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ separately. Okay, we have seen that format guys. Logarithmic function of a raised to m is equal to m into log a rule. This is the logarithmic rule. So according to that we have substituted it here. So ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? See, log x into log x can be written as log square x. Okay, log u is equals to log square of x. Now differentiate ಮಾಡಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? d upon dx of log is 1 upon u into du by dx, okay, which is equals to log x raised to 2 ಇದೆ. So initially differentiation of x raised to n guys, 2 into log x raised to 2 minus of 1, correct, and divided by x. Why divided by x edikri? Because differentiation of log x kuda ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, which is nothing but 1 upon x guys. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? du
divided by dx is equals to u into log x divided by x. Cross multiply. So 2u into log x divided by x guys, that is your value. So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ u ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ, that is not an issue. Now we already got the value of differentiation of u with respect to x. ಹಾಗೇನೆ in a similar way guys we'll consider the value of v ಏನನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, the value of v that we have taken it here guys. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, log x raised to x, fine. V is nothing but logarithmic function of x raised to x. It is whole raised to x idena enidare idu, yes, whole raised to x. Okay, whole raised to x. So once again guys, take log on both the sides, take both sides log or logarithmic function. So next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, logarithmic function of v is equals to x into log of x into log of x. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ರಿ, instead of going on with the logarithmic function of x, log of x, yes ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೊ x into see here log ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಲ್ರಿ, ಸೊ x into log of x ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್. logarithmic x raised to x ಇತ್ತು, ಆ x ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೈಸ್. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1/v into dv divided by dx which is equals to, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ x will completely become a different term and logarithmic function of log x will become completely ಒಂದು different term ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ, will solve it with the help of differentiation of logarithmic function and product rule. ನೋಡಿ x as it is x ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ u. ಓಕೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 divided by x ಆಗುತ್ತೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ log x ಇದೆ, 1 log x, and then once again d by dx of this log. Okay, differentiation of this log here, and what will be that, 1 x plus of logarithmic function of log x as it is and dx upon dx, that will be 1. So x and x ಅಲ್ಲಿ cancellation ಆಯಿತು. So what is the remainder here guys, dv upon dx is equals to v into log of log x plus of 1 log x as it is. Okay now, so dv upon dx guys is the value that we have gotten it in this format. So ega see here, this here is du upon dx and then this here is dv upon dx. Oh sorry, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಇದು. Okay, it is not this one, it's actually this. So equation 1 and equation 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ now guys we already know, ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, dy upon dx is equals to du upon dx plus of dv upon dx. This is what we had done here initially. Okay, so now what we are going to do, we are just going to substitute dy upon dx is equals to dv upon dx is here. So v, what is v guys, v ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, log x is raised to x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಾ, v ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ log x raised to x into log of log x plus of 1 log x. Okay, I hope it is visible guys. ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಇದು? Yes, and then plus of du upon dx. What is du upon dx guys, we have derived, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು, 2u into log x upon x. Okay, so 2u into log x, I'll write it down here. So 2 into u, what is the value of u, u ಅನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ log x ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
x raised to log x. Sorry, what is the value of u? X raised to log x guys. X raised to log x. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ u ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ಯು here? ಓಕೆ, u x raised to log x ಇದೆ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2x raised to log x into log x upon x into log x divided by x. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ವೈ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇದು. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದನ್ನು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಡಿ ವೈ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಯು ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ರೀ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. Okay, I'll write it down here separately so that you won't get confused. U is nothing but x raised to log x. X raised to log x. And then V is equals to log x raised to x. Complete. Okay. So U separately we have differentiated guys. Du upon dx anta heli separate agi differentiation anna madidave. Hagene V ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಡಿ ಯು ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಯು ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗುರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಅದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ತಿಳಿತ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಂತು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಗೈಸ್. ಕೇಳಿ, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೀ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರ್ತವೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೂಡ. ಆದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಂದಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ವಿತೌಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಾರದೇ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಗೈಸ್ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆನಾ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ? ಓಕೆ, ಫೈನ್ ರೀ. See, mathematics generally guys, what is the use? ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೈ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಲೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ? Yes, voice is clear. Okay, hello. So 1 minute guys, please excuse me. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಏನಿದು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಜಸ್ಟು ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಗೈಸ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್.
ಸೊ ನೀವು ನಾಲೆಜಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್. ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ರೀ? ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಟು 2x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. Let us consider this function to be y. So now guys, see, y is equals to x raised to 2x plus x raised to x square. Okay, so now we can take this to be y is equals to u plus v. We'll take this value to be u. u and I3 u will be equal to x raised to 2x. And v will be equal to what guys? X raised to x square. Okay, so on differentiating, dy upon dx is equal to du upon dx plus of dv upon dx. Differentiation anna ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So now what is the value of du upon dx and what is the value of dv upon dx? ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So we have the term u here, we have the term v here. So let us just differentiate these values here. Okay, so what is the value of u guys? u ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ x to the power of 2x guys. Okay, we have taken x to the power of 2x is nothing but u. So now once again guys, take logarithmic function on both the sides. Apply log, because exponential pattern ಅಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ ರೀ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸು ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಲಾಗ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 2x guys. Log a raised to m is m into log a. That is the function here, that is the rule of logarithm, and that is what we have applied. Now you have to differentiate this one. Differentiate guys. Differentiation and apply ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? dy by dx of log u 1 upon u into du upon dx, which is equals to product rule guys, product rule. So 2x into d by dx of log x 1 upon x plus of log x as it is d by dx of 2x, which is nothing but 2 guys. Okay, so we need the value of du upon dx, which is equals to, so x and x cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 into 1 plus of log x into u. Correct? Cross multiply this u guys. Okay, so du upon dx value ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. Now in the same fashion guys, we have to obtain dv upon dx value ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ v ಏನಿದೆ? x raised to x square ಇದೆನಾ value of v. Okay, so v is equals to x raised to x square. So once again guys, take log on both the sides. Logarithmic function ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Take log on both sides. You will get it in simplified manner. So log of v is equal to x square into log x ಅಂತ ಬರಿಬೋದ್ರಿ. Logarithmic function rule guys, once again same rule, log a raised to m is m into log a. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಸೊ 1 upon v into dv by dx. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಬಂತಿದ್ದು? d by dx of log 1 upon x into dv upon dx. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ v ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ x square into log x, product rule. So x square into d by dx of log 1 upon x plus of log x as it is multiplied with d by dx of x square guys. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು x, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು x, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ dv upon dx I can write in directly, which is equals to, see here, x plus of 2x into log x multiplied with v. Of course v ಇಲ್ಲಿ multiply ಆಗುತ್ತೆ, cross multiplication.
Okay, and this is the value of dv upon dx guys. du upon dx bandide, dv upon dx bandide. We need the value of dy upon dx. What is dy upon dx guys? We already know that du upon dx plus of dv upon dx. Okay, so du upon dx ಏನು ಬಂದಿದೆ guys? Equation number 1, 2 into 1 plus of log x into u. And what is the value of u here? ಇಲ್ಲಿ u ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? x raised to 2x ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. x raised to 2x guys. So x raised to 2x into 1 plus of log x. Correct? The value of du upon dx guys ಏನು ಬಂದಿದೆ? 2u into 1 plus log x ಬಂದಿದೆ. u ಜಾಗದಲ್ಲಿ x raised to 2x ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. Plus dv upon dx. v ಜಾಗದಲ್ಲಿ will substitute the value here guys. What is v here? I think it is x raised to x square. Correct? x raised to x square is v multiplied with x plus of 2x into log x. Okay, so dy upon dx value is nothing but 2x raised to 2x into 1 plus log x plus of x raised to x square into x plus of 2x into log x. Correct? So if you want guys, you can take x common here. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಬೇಕಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್ ಇದು ಕೂಡ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಬರ್ತವ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 5 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಸ್. 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡುವವರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ವೈ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ವೈ ಗೈಸ್. ನಾವು ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಾವು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ a raised to 1/2. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ a raised to 1/2 ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲಾಗ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1/2 ಇಂಟು ಲಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಟರ್ಮ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಿದು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಇದು. ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಇದ್ರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 into logarithmic function of x minus of 1 into x minus of 2 divided by x minus of 3 into x minus of 4
ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 5. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಪ್ರಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಲಾಗ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ a ಇಂಟು b ಇದ್ದರೆ ಲಾಗ್ a ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ b ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಲ್ ಗೈಸ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಗ್ ಆಫ್ a that is x minus 1 plus of log of b that is x minus 2 ಬರಿಬೋದ್ರಿ. log a plus log b ಪ್ರಕಾರ which is equal to log a into b. correct? And then guys ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. log a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ log b ಏನು ಬರುತ್ತೆ, log a ಮೈನಸ್ log b ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ log a ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 5 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದೆನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ x minus of 4 minus plus minus log of x minus of 5. Is it visible? Okay, sorry, flower bracket alla square bracket ಇದೆ. okay, so ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ನಾವೀಗ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1/y ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1 divided by x minus of 1. okay, dx upon dx 1 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1 upon x minus 2 ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1 divided by x minus of 3 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1 upon x minus of 4 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1 divided by x minus of 5. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಗೈಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 1 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 minus 1 upon x minus of 3 minus 1 upon x minus 4 as it is minus 1 upon x minus 5 ಕೂಡ as it is ಆಗಿನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ now guys if you want you can substitute the value of y. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. y ಏನ್ರಿ, we have assumed it guys here. y ಏನು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸಾಕು. okay, overall this will be your answer guys. No need to take LCM here again. LCM ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, it will be very lengthy and then that is not necessary to. necessary ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಕೂಲಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೈಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನು. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್.
So next guys, ನೋಡಿ once again it is the same function guys, and same principles are to be applied here once again. So x cube into e raised to 2x into secant square x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅವರು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಸರ್ ಇದು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಜನರಲಿ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. ಓಕೆ, yಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. Okay, it will be quite difficult, it will be quite extraordinary, and that is not even applicable. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, for simplification purpose, once again take log guys, take log on both the sides. logarithm ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be easier guys. ಹೇಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, see logarithmic function of y will be equal to log of x cube multiplied with e to the power of 2x multiplied with the secant square of x. Okay, so now guys, if you remember, log of a into b into c, what will that be? Log of a, which is x cube, plus of log of b, which is e to the power 2x, plus of log of c, log of secant square of x. Log y is equals to this much. So next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, differentiate with respect to x. Okay, so d by dx of log 1 upon y into dy by dx. Then d by dx of log x raised to cube ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು, 3 will be multiply. log a raised to m ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟು log x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 is a constant, d by dx of log x ಗೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 upon x ಆಗುತ್ತಾ. d by dx of log x is 1 upon x. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್, ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ log of e raised to 2x ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ರೇಸ್ಡ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2x ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ 2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, 1 upon y, let us take it here only on this side. So 1 upon y into dy upon dx is equals to 3 divided by x plus of 2x plus of 2 log e to the base e. ಬೇಸು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ 1 ಆಯ್ತಿದ್ದು, 2x into 1 2x plus 2 into, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯಾರ್, ಎಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆನಾ. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಅಪಾನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, 1 upon secant x guys. Differentiation of log of secant x, 1 upon secant x multiplied with once again differentiation of secant x, which will be what? Secant x into tan x. Okay, so secant x ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 into tan x. Fine. So now is asking us the value of dy upon dx. What you have to do, just cross multiply. Dy upon dx is equals to y multiplied with 3 upon x plus of 2x plus of 2 into tan x. If you want, you can substitute the value of y
or you can take out the LCM, but this much is enough. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರು ಸಾಕಾಗುವುದು. Okay, this is once again guys a 5 mark question and very simple question. It is not at all difficult. I don't think it is difficult ಇದೆನಾ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so now guys we'll consider one question in a combined pattern. Okay, differentiation with respect to different terms. ಈಗವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, dy/dx ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಗೈಸ್, ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See, given x is equals to a into theta minus of sin theta and y is equals to a into 1 minus of cos theta. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ವೈ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಏನಿದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಥೀಟಾ ಏನು ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೊ ನಾವು dx upon d theta is equals to a guys, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, a will be constant. d theta upon d theta 1 minus of d by d theta of sin theta. Differentiation of sin is what guys, cos theta. Okay, so a into 1 minus of cos theta. And in the same way y guys, dy upon d theta, which is equals to a constant a. And then once again guys, one constant ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, minus of sin theta. So now if you look in, you have the value of dy upon d theta and dx upon d theta. So now what you can do, all you can do is just substitute. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗ, dy upon d theta ಬೇಕಾಗಿದೆ, which is equals to dy upon dx. Okay, we need the value of dy upon dx guys, dx, which is equals to dy upon d theta whole divided by dx upon d theta, which is equals to dy upon d theta ಏನಿದೆ, a into sin theta ಇದೆ, correct, because minus minus plus ಆಗದ, divided by a into 1 minus of cos theta. So a and a cancel ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus of cos theta, if you remember guys, this is a formula, standard formula, 2 sin square theta upon 2. Okay, denominator, look into the denominator first, 2 sin square theta upon 2. So now guys, sin theta can be written as according to formula 2 sin of theta upon 2 into cos of theta upon 2. Correct, sin 2a, 2 sin a cos a. ಇಲ್ಲಿ theta ಇದೆ, angle ಇಲ್ಲಿ half ಆಗುವುದು. So 2 and 2 cancellation, sin 1 sin and other sin in the denominator cancellation. So the value of dy upon dx that we need guys is nothing but cos upon sin, which is cot of theta divided by 2. Okay, so the value of theta that we need guys is nothing but cot of theta divided by 2. Clear guys, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತವೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಚಾನಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸೆಷನ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. So we have completed 2 marks questions, 3 marks questions, 5 marks questions. In the next class we will cover up 5 marks questions related to different variables, and that will be the end of differential calculus chapter for second PU basic mathematics. Okay, so that is all guys. Thank you once again for joining us live. Do subscribe to our channel guys, Unacademy Karnataka PUC. Be seeing you again in the next class. Okay, so bye guys, take care.